Let us go on further discussion with respect to theorems on probability. When we talk about theorems on probability, we were discussing two theorems. Then the theorem discuss pannitundom. One is addition theorem and one is multiplication theorem. Addition theorem says, when I talk about addition theorem, it talks about union and intersection of events. Union and intersection of events paathitrundom, like P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B paathitrundom, right? When I go for multiplication theorem, so let me have here for multiplication theorem. Multiplication theorem is with respect to dependent and independent events paathom. So multiplication theorem with respect to dependent and independent events, P of A intersection B equal to P of A into P of B in the case where the events A and B are independent. Adhe mari dependent events are this theorem now will be P of A into P of B where A has already happened. This is with respect to dependent events. So we were discussing all these in the earlier videos. Now what I am going to do here is, there may be some cases where you will be merging both the theorems in one single line. Okay, and I mean addition theorem is for A or B, right? Multiplication theorem is for A and B. If you have a close look on addition theorem and multiplication theorem, here also there is an event A and B. Ingyo A and B irukku, ingyo A and B irukku. Usually நம்ம ஒரு discussionல mutually exclusive க்கு என்ன பண்ணிருந்தோம்னா P of A union B is equal to P of A plus P of B and this one vanish னு பார்த்தோம். ஏன்னா mutually exclusive னா if A appears B will not appear. இதுதான் mutually exclusive case. அப்போ A intersection B will be a null set, so obviously P of A intersection B will be an impossible event 0. அதனால இது vanish ஆயிடும். So இது வரைக்கும் stop ஆயிடும். So mutually exclusive na idu theveye illa, ana A and B vandu mutually exclusive events ah illama A and B independent events ah irukku. Try to understand, A and B mutually exclusive events ah irundha my theorem is this one, right? This is the case where it is mutually exclusive. Ana enoda events A and B vandu mutually exclusive ah illama dependent ah irundha illana independent ah irundha. Now the problem here, the theorem here is P of A union B equal to P of A plus P of B minus, check panni parunga, A and B minus P of A intersection B. When I say independent, I have to use this one now. This is how addition theorem is there. You are merging the multiplication theorem because the nature of A and B is different. Appo A and B vandu independent events soltanga, you will be taking P of A into P of B, right? In case dependent soltanga, here it will be P of A plus P of B minus P of A into P of B where A has already happened. இப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, இது எப்படி நம்ம கெஸ் பண்ணுறது, whether this one I have to use or this one I have to use or this one I have to use, and there usually comes a confusion with respect to mutually exclusive and independent events. எப்போவுமே இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். mutually exclusiveனா if one event occurs the other one does not occur இல்லையா? if head comes na tail does not come, if tail comes na head does not come na அர்த்தம். ஓகே, மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி வச்சுக்கலாம்னா ட்ரையல் வந்து ஒன்றா தாங்க இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் இந்த மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேசுறதெல்லாம் ஒரு ட்ரையல்குள்ளே பேசுவீங்க. சி, ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிங்க ஹெட் அண்ட் டெய்ல் பேசுகிறீங்க, அதுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ ஒரு ட்ரையல்குள்ளே பேசினா யூ கால் இட் அஸ் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ். இஃப் யூ டாக் மோர் தென் ஒன் ட்ரையல், a person came, he picked up a ball and he went away. A person came, he drew a card and he went away. இல்ல he replaced a card. இந்த மாதிரி ஒரு drawக்கு மேல இல்ல ஒரு ட்ரையலுக்கு மேல பேசினா தான் you'll call that as dependent or independent. So ஒரே ட்ரையலுக்குள்ள one trial and inside that a person comes, there is a shuffle, a pack of cards, probably 52 cards இருக்கும் இல்லையா ஒரு பேக்ல. அந்த 52 cards இருக்கிறாரு. He has picked a diamond card, which means that he did not pick a club card, he did not pick a spade card, or he did not pick an hearted card. அப்போ இந்த 52 cardsலே நான் first event என்ன பண்ணுறேன்னா first trial n is equal to 1 first trial Mr. A is picking up a diamond னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ he picks a diamond na he did not pick up any 3 shades, that is any 3 shapes எடுக்கலாம். ஸோ இங்கே diamondங்கும் club or hearted or spade, these two events are mutually exclusive. Do you agree with me? When I say he picks a diamond, he is not picking up a club or hearted or spade card. Up a diamond is mutually exclusive to these cards and these cards are mutually exclusive to this one, right?
Okay. Another person comes, Mr. B. This is happening in the second row. Okay. A vandaru, he picked a diamond card, he went away. Illiya? Went away na chumma went away illa. He did not replace the card also. Appo 52 cards ah irundhathu ipo enava maari irukum. 51 cards ah maari irukum. Now the person B comes. He comes and draws a spade nu vechikalam. Okay. Fine. Now the person A who draws diamond and the person B who tried to draw a spade becomes independent events. Again, in the event B ke varum, person B ke varum. When he tries to pick up a spade card, it means he is not trying to pick up or the diamond or the 18 or the club did not appear. Correct? ஒரு ட்ரையல் குள்ளே பேசிங்கன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், ஒரு ட்ரையலை விட்டு வெளியில் போய் பேசினீங்கன்னா திஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் டிபெண்டன்ட் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். இதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல அடிஷன் தியரமில் when I say P of A intersection B, if this comes na that not the another one does not come ங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பட் A and B க்கு வந்து இண்டிபெண்டன்சி ஏதாவது டிபெண்டன்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா you have to go for using this theorem. Okay, இது நம்ம கொஞ்சம் தியரட்டிக்கலாக பார்த்துருக்கோம் and have tried to give some examples. Text books வந்து I have taken 2 examples for a convenience sake. 2 example discuss பண்ணலாம். எப்போ இந்த theorem யூஸ் பண்ணணும், எப்போ இந்த theorem யூஸ் பண்ணணும். So I have 2 problems here for you relating to direct on theorems on probability. Numbers 1 to 10 are given. Numbers 1 to 10 are given. Find the probability that the number chosen is either divisible by 2 or divisible by 3. It's a very simple problem. 10 numbers இருக்கு. 10 நம்பர்ஸ்ல இருந்து ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் பண்ணோம். என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா the number should be either divisible by 2 or divisible by 3. இது நீங்க டைரக்டாவே கெஸ் பண்ணலாம். நம்பர் 1 to 10 கொடுத்திருக்காங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னவா இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இதுதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமலே டைரக்டா வர்க் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா 2 or 3 divisible எதெல்லாம் வரும்? 2 வரும், 2 or 3 தானே. 2 வரும், 3 வரும், 4 வரும், 6 வரும். If you go for the 6 number, it's divisible by 2 and divisible by 3, but ஒரு வாட்டி தான் நம்ம கவுண்ட்ல எடுக்க போறோம். 8 வரும், 9 வரும். So the answer is 1 2 3 4 5 6. 6 by 10 தான் உங்க probability வேல்யூவா இருக்கும். But I'm going to take the help of the addition theorem because we want to distinguish when I'm going to use this one and this one. அதனால அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணிருப்பேன்? Event A may be all the numbers divisible by 2 னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப A ல என்னென்ன values இருக்கும்? A is the set containing 2 4 6 8 10. So here it will be 7. I'm sorry, I did not take the count of 10. 7, right? Fine. Okay. So 10 also will be here. If I go for taking the event B, which is divisible by 3 now, so divisible by 3. If I consider the event B divisible by 3 now, this will be B will contain the values 3 6 9. Only 3 values will be there. So if I go for this theorem, ஏன்னா ஏன் இந்த தியரம்ல இதை யூஸ் பண்ணணுமா, இதை யூஸ் பண்ணணுமா? ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஏ தனியாக அப்பியர் ஆகும், பி தனியாக அப்பியர் ஆகும். இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏ தனியாக அப்பியர் ஆகும், பி தனியாக அப்பியர் ஆகும். இது எங்கே இருக்குது? டோட்டலாக 10 நம்பர்ஸ்குள்ளே தானே இருக்குது. அப்போது ஏ வந்துச்சுன்னா பி வராது, பி வந்துச்சுன்னா ஏ வராதுங்கிற மாதிரி கேஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓவர்லாப்பிங் தான் ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ த தியரம் ஹியர் வில் பி P of either A or B. So A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A 1 2 3 4 5 divided by 10 plus P of B 1 2 3 divided by 10. If I go for A intersection B, I have the number common 6 here. So 1 by 10 which is 7 by 10. Yes, answer vanduchu. Okay, this is a normal problem without any confusion. Now let me go for the second problem. In the second problem la இந்த theorem இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாம வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். பார்க்கலாம் என்ன பண்ணனும்னு. Two students A and B work independently on a problem. So there are 2 students A and B who are working on a problem independently on a problem. ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ்க்காக தான் கொடுத்திருக்காங்க. என்னங்கறத நான் வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்றேன். The probability that A will solve it is 3 by 4. So the probability of A solving the problem is given to be 3 by 4 and B is 2 by 3. The probability of B solving the problem is 2 by 3. Fine. What is the probability that the problem will be solved? என்ன கேக்குறாங்க? தனித்தனியா வர்க் பண்றாங்க. சால்வ் பண்ணா போதும் ப்ராப்ளம். See, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சால்வ் பண்ணுவான்னு கேக்கல. What is the probability that the problem will be solved? யாராவது ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணா போதும், which means that either A solves or B solves. அப்போ either or னு வந்தாலே நம்ம என்ன தியரம் யூஸ் பண்ணுவோம்? Addition theorem. So addition theorem here is P of A union B is equal to P of A plus P of B, which means that A is solving taniya individually
B solving individually minus P of A intersection B, which means that both may be solving together. Okay. ஆனால் இங்கே வந்து A சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் B சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட்னு சொன்னனால சொல்லலை. A is a different person, B is a different person. So there is no link between A and B. அப்போ A and Bக்கு லிங்க் இல்லைன்னா நம்ம என்ன இங்கே வந்து இந்த தியரமாக யூஸ் பண்ணாமல் இந்த தியரமாக யூஸ் பண்ணோம், which is we are using this multiplication theorem here. So application of multiplication theorem இந்த addition theorem தான் அது. அப்போ டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவை இப்படி நீங்கள் டேரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் you have to work this as P of A plus P of B minus P of A into P of B. இதையே நான் பர்டிகுலராக இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன்னா இதை டேரெக்டாக என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைல்ல. அப்போ ஏ சால்வ் பண்ணலன்னா பி சால்வ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் ஏ அப்பியர்ஸ்னா பி டஸ் நாட் அப்பியர். அந்த மாதிரி ஒரு கேஸில் போட்டு ஜீரோன்னு போடுவாங்க. ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. நோ, திஸ் இஸ் ராங். ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே சம்மந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம். தென் ஐ ஹேவ் டு ரைட் அஸ் P of A into P of B. இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. Mutually exclusive na the mari ponna. The mutual exclusive so like A is a different person, B is a different person. So in this case should not write this as 0. Fine. So P of A into P of B. So P of A is 3 by 4 plus P of B is 2 by 3 minus P of A 3 by 4 into P of B is 2 by 3. So I have to take this full value and subtract it from this value. Shall I get the final value please? Now directly final value 0.75 plus 0.67 minus half 0.5 0.92. நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்களா. இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி, somewhat closer to 1 இல்லை. A சால்வ் பண்ணால் 75% தான் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. B சால்வ் பண்ணால் there is 75% here. B சால்வ் பண்ணால் 67 or 66.667% ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. A or B சால்வ் பண்ணால் that is strategic effectனு சொல்லுவோம், ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். அப்போ A and B ரெண்டு பேருமே வந்து சால்வ் பண்ணால் 92% there is a higher chance to solve. இங்கே வந்து இவர் சால்வ் பண்ணதோ அவர் சால்வ் பண்ணதோ சம்மந்தமே இல்லை. that is independentlyன்னு கொடுத்தனால. இது dependentlyன்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி வரும், which means that first the problem will be started by A, then B will be continuing. அப்போ A ஒரு ப்ராப்ளம் முடிச்சா தான் B கண்டினியூ பண்ண முடியும். தெரியுதா? இந்த அத்லெட்டிக் ரேஸ்லாம் இந்த ஹர்டல்ஸ் ஜம்பிங் பண்ணுவோம், இல்லைனா வந்து இந்த பாசிங் ஆஃப் ரோப் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த பாசிங் ஆஃப் ரோப் ஒரு பெரிய ராட் மாதிரி இருக்கும், பாஸ் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேசர் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுறாரோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரன்னிங் ரேஸில் வந்து வின் பண்ண முடியுமா இல்லையா. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட்லிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஒன் அர்த்தம். டிபெண்டன்ட்லின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நவ் த ப்ராப்ளம் ஹியர் வில் பி ஸ்லைட்லி டிஃபரிங் விச் வில் பி ஆஃப் B given Aன்னு எடுப்போம். ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ். நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இண்டிபெண்டன்ட்லி கொடுத்துருக்காங்க, டேரெக்டாக P of A into P of B எடுக்கலாம். இங்கே என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இண்டிபெண்டான்னு திங்க் பண்ணி பாருங்க. மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா டேரெக்ட்லி யூ கேன் கோ ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அடிஷன் தியரம் அலோன். இண்டிபெண்டன்ட் இல்லை டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ கேனாட் keep only addition theorem on your hand. You have to go simultaneous working with multiplication theorem also. This has to be kept in your mind. Thank you.